Hi, good afternoon. This is Maruti Prasad Sir. Hello. Welcome to Unacademy YouTube channel, all of you. Thank you. Thanks for coming. Good afternoon, one and all. Yes, hi, Paparity. Very good evening. Good evening, Paparity. Welcome to Unacademy. Hi, Paparity. Welcome to Unacademy platform. Thank you. Thanks for coming. Hi, Usha. Good afternoon. Very good afternoon. Yes, today we are going to discuss about the interconversions. It is a big important topic of organic chemistry. If you know the interconversions and if you write all the interconversions at one place, then it will be very helpful to the MSET point of view. Of course, it is not only for the MSET, it is for all the competitive examinations. Very benefit for the competitive examinations if you know the interconversions. See here today I am going to discuss about only the aliphatic interconversions. We are going to discuss only aliphatic interconversions, right? Okay. But before I am starting it, I want to mention a small thing, a brief description about the plus subscription, of course. You know everything. There are so many number of benefits for there if you are taking the plus subscription. The premium content, which is at affordable price, and so many structured live courses will be there. That means individual topic is having its own separate course. Suppose if you take 50A group elements or 60A group elements or aliphatic compounds or aromatic compounds, for every individual concept there is a specific live course we have. If you are taking the plus subscription, we will discuss each and every point with tips as well as tricks in the live courses. And after completion of the live courses, we will start the live doubt clearing sessions. Okay. So many number of mega quizzes are also will be conducting. We can call it as mega quiz here. So these quizzes are conducted at regular intervals for getting of self-analysis of yourself. And every month there are different batches will be launching. Different batches will be launching every month for complete preparation of the syllabus. And one more thing is we will conduct the test series for daily practice papers as well as full-length mock tests with complete analysis once the particular concept has been completed. And a single subscription is for unlimited access. These are the important benefits of plus subscription. Once you are taking the subscription, these are the benefits. If you want to take the subscription, please use my code, that is Maruti Live. So you will get 10% of instant discount once you are using my code out of the entire amount. Okay, right. 20 plus top educators you can utilize, 10 plus batches you can utilize, 250 plus courses you can utilize, 2000 plus lessons are also you can utilize. So each and every point of the place like educators, batches, courses, lessons, each and everything you can easily download and you can easily listen and learn something about from all these which are already available in the Unacademy platform. So and many more will be added every day. Single plus subscription. These are all under single plus subscription, right? See, the Unacademy has given two best plans for MSET 2021 aspirants. A 12 months plan is there and 6 months plan is there. 12 months plan is for 12,375, whereas 6 months plan is for 10,125 rupees. It is 1,000 rupees approximately, but it is 1,600 rupees approximately, of course. Okay. Yeah, multiple batches will be launching every month. And but don't forget to use my code Maruti Live. You will get 10% of instant discount once you are applying my code while you are taking the subscription. See here, two different types of comprehensive batches have already been launched. These are all called comprehensive batches. This is a comprehensive batch. It is also comprehensive batch. These two batches for PCB and PCM respectively, physics, chemistry, biology, and physics, chemistry, mathematics. It is 8 months comprehensive batch. It is 6 months comprehensive batch. Of course, if you are not enrolling now, please enroll now immediately. Okay. And one more important batch has already been launched. That is Telugu batch. Telugu batch. Telugu batch has already been launched, and I felt very happy as one of the educators in this Telugu batch.
And in this Telugu batch, you can learn from the educators like myself and this is Sairam sir and David Raju and Durga Prasad, etc. and etc. Okay, we will give the explanation detailedly in Telugu language. It is very benefit for the learners who are listening or who are discussing, who we are discussing the entire concepts in Telugu language. So it is for better understanding of yourself. And in this case also, we will complete the entire syllabus. And wherever necessary, we are giving the tips as well as tricks to you for time save as well as for better score. Of course, this has been already started on 12th of October. Don't forget to use my code Maruti Live for getting of 10% of instant discount. That's all. Yeah, Papireddy, it is of course basing on the Unacademy platform. According to Unacademy rules and regulations, we can't say anything, right? We don't want to ask you, and you should not also ask me. Okay, don't think otherwise, Papireddy. Don't think otherwise. Okay, right? It is the complete rules and regulations of Unacademy platform. Anyway, see here, these are all the interconversions. Interconversions are very important. Interconversions means one organic compound is converted to other organic compound. How it will converts? ఎలా ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇంకో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది అన్నది మనం మాట్లాడుతాం. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us. Let us see. First I am discussing about the methane to ethane. Very simple. Methane to ethane and ethane to butane. Propene, it is double bond. Propene to 2,3-dimethyl butane. So these are all called interconversions. That means if you know, yeah, Papireddy, thank you. If you know all these reagents, then definitely you will crack the MZ. That means in the organic chemistry, with respect to organic chemistry, if you know these interconversions, definitely you will crack. And interconversions లో ఏది దేనిగా మారుతుంది కన్నా what are the reagents we are used అనేది it is most important for us. It is most important for us. Okay. Yes. See here. Methane to ethane, it is methane. CH4 is methane. CH3 is the ethane. Once you are reacting the methane with chlorine in the presence of light, then what will happen? Methyl chloride is the substance which is produced. But once this methyl chloride is reacts with sodium and dry ether, it is called dry ether. Of course, this reaction is called as Wurtz reaction. In this Wurtz reaction, two methyl chlorides. You need to take two methyl chlorides. Two methyl chlorides are combined together in the presence of sodium and dry ether. It will produce ethane. Very simple it is. It's very simple. Is it visible clearly? Papireddy? Papireddy, is it visible clearly? Okay. Yes, coming to the second one. Ethane is converted to N-butane. Wow. In the previous case, we are converting methane to ethane. Very simple. Methane ni chlorinate చేస్తే chloromethane వస్తుంది. Chloromethane వచ్చింది కాబట్టి సోడియం డ్రై ఈథర్ తో వుడ్జ్ రియాక్షన్ చేసాం అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఈథేన్. దట్స్ ఆల్. సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వుడ్జ్ రియాక్షన్ ఏంటి, క్లోరిన్ లైట్ ప్రెసెన్స్ లో చేయటం ఏంటి అలా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ethane to n-butane. Ethane, it is ethane. Again, likewise in the same case. ఇందాక క్లోరిన్ తో రియాక్ట్ చేసాం, ఇప్పుడు బ్రోమిన్ తో రియాక్ట్ చేస్తాం. ఫుల్ స్క్రీన్ మరి ఇంకా అవ్వదు ఇది ఇంకా. ఓకే, రైట్. Right, Papireddy. Is it now okay? So once you are reacting the ethane with bromine, like as in the previous case, in the case we are reacting the methane with chlorine. Now we are reacting the ethane with bromine. Once you are reacting it with bromine, it will produce ethyl bromide. There methyl chloride, here it is ethyl bromide. Okay, very simple concept it is. Again, this ethyl bromide is produced. 2 moles of ethyl bromides are react with Wurtz reaction. Again, you will get N-butane. That's all. You will get N-butane. Very simple it is. Coming to the next one. Propene to 2,3-dimethyl butane. ఒకవేళ అడిగాడు అనుకోండి propene నుంచి how can you get 2,3-dimethyl, వాడు ఏం అడుగుతాడంటే it is A and it is B అని అంటాడు. What are A and B's అని అడుగుతాడు. What is A and what is B అని అంటాడు. అప్పుడు ఏని బిని రెండింటిని రాసుకోవాలి నువ్వు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోపీన్. ఇట్ ఈస్ మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్. ఐ థింక్ యూ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ ద మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్. మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మార్కోనికాఫ్ లా. వాట్ ఈస్ మార్కోనికాఫ్ లా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ హెచ్బిఆర్, if you want to add the HBr,
The bromine will be attached to the carbons where there is a lesser number of hydrogens. The bromine will be attached to the carbon or the halide will be attached to the carbon where there is a lesser number of hydrogens. చూడండి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా, డబుల్ బాండ్ లో this carbon is containing only one hydrogen but this carbon is containing two hydrogens. అందుకని బ్రోమిన్ గాని యాడ్ అవ్వాలి అంటే ఈ రెండు కార్బన్స్ లో సెకండ్ కార్బన్ మీద యాడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ కార్బన్ మీద టూ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అకార్డింగ్ టు మార్కోనికాఫ్స్ రూల్ దిస్ బ్రోమైడ్ అయాన్ విల్ బి అటాచ్డ్ టు ఓన్లీ ద second carbon. That means why? Because this carbon is only having the lesser number of hydrogens. కాబట్టి దీనిపైకే అటాచ్ అవుతుంది. See here, CH3, CHBr, CH3. This CH3 only. Hydrogen will goes onto this carbon. Bromide goes onto the second carbon. So you will get 2 bromopropane first. But you need to have 2,3-dimethyl-butane. It is 2 bromopropane. Again you have to do the Wurtz reaction. Yeah, very good. Once you are doing the Wurtz reaction, then not less number of carbons, halogen will be added to the carbon where there is a lesser number of hydrogens, but not lesser number of carbons, Papiridi. Okay. The halogens. Yes. Okay. చూడు ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకో. Anyway, no problem. ఒకసారి మళ్ళీ నెట్ ఫుల్గా ఉండేటప్పుడు చూసుకుని జాగ్రత్తగా రానన్న. ఓకే. ఎస్ మేబీ నాది కూడా కొంచెం లేట్గా ఉంటుంది. మేబీ అది బఫర్ అవ్వాలి కదా, టేక్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. స్ట్రీమింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఓకే. ఎనీవే, once you are doing the Wurtz reaction, you will get 2,3-dimethyl-butane. See here, this bromine and sodium will separates out by taking 2 moles. Same mole మళ్ళీ అటు రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సేమ్ కాంపౌండ్ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్స్. అలా ఆపోజిట్ లో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి you will get 2,3 అంటే ఇది ఒక మాలిక్యూల్, ఇది ఇంకో మాలిక్యూల్ అన్నమాట. 2 molecules will be attached and it will forms 2,3-dimethyl-butane. ఓకే, 2,3-dimethyl-butane. సో ప్రోపీన్ ని ఏం చేస్తే 2,3-dimethyl-butane వస్తుంది. ప్రోపీన్ ని ఫస్ట్ ప్రోపైన్ ని మార్కోనికాఫ్స్ ఎడిషన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ 2 bromopropane. Then finally by doing a Wurtz reaction you will get 2,3-dimethyl-butane. That's all. And coming to the one of the most important equation, ethane to propane. Eth means 2 carbons, prop means 3 carbons. How will you get ethane to propane? How will you get? Okay, no problem, Papireddy. Please go and come early. Okay, come fast. Do it fast. So ethane is converts to propane. If you want to convert the ethane to propane, then 2 carbons are converts to 3 carbons. How? See, this is the interconversion. These are all the interconversions. This ethane, when it reacts with chlorine, like as in the previous case, again it will form ethyl chloride. If the ethyl chloride will react with lithium, then what will happen? Lithium will replaces the chlorine. And it will form ethyl lithium will be produced. But once you are doing it with copper iodide, then it will produce lithium diethyl cuprate. A different compound will be produced. Finally, on Corey-House reaction, you will be treated with methyl bromide. Then finally you will get propane. But it is somewhat difficult to us. This ethane to propane, it is somewhat difficult to us. It is not required for EAMCET point of view. Don't get worried. Yes, coming to the next one. Methanol, that means methyl alcohol to ethyl alcohol. So how can you produce ethyl alcohol from methyl alcohol? See here, very difficult it is. Not difficult, lengthy process. It is methyl alcohol, see here, but it is ethyl alcohol. How you will get methyl alcohol to ethyl alcohol? First of all, you have to react it with phosphorus and iodine. Then it will produce methyl iodide. Methyl alcohol is converts to methyl iodide. Okay. Then after that you have to react it with KCN. Methyl iodide with KCl. Even the potassium iodide will separate out and methyl cyanide will be produced. And if you do the reduction in the presence of sodium, you will get ethylamine. Okay, no problem, Papireddy. No problem. First నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక్కొక్కటి చెప్పిన తర్వాత దానికి వెళ్దాం. మనం ఒక డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అటు వెళ్దాం. I will lift the screen towards up.
I will lift the screen towards up. Okay. I will lift the screen towards up. Okay. Yes. See here. It is called ethanol or ethyl alcohol. It is called ethyl alcohol. Right? Very good. Alternatively, of course, this alternate method you need not to do it. So please remove it. So methyl alcohol, ethyl alcohol ga react అవ్వాలంటే first methyl alcohol ni phosphorus and iodine తో react చేయాలి. Please remember this point. Then it will produce methyl iodide first. After that, if you react it with potassium cyanide, you will get methyl cyanide or acetonitrile, of course. Okay, then finally it will be reduced. Where silver iodide will be produced. కానీ జనరల్లీ మనం ఓన్లీ ఆల్కలిన్ మెటల్స్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ. ఓకే, ఆల్కలిన్ మెటల్స్ విల్ బి టేకెన్. సో సిల్వర్ సైనైడ్ అనేది రియాక్ట్ అవడం కష్టం అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ వేకెంట్ డి ఆర్బిటాల్స్. సో ఐడిన్ పైన లోన్ పేర్స్ ఉంటే అవి కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఫార్మ్ చేయడానికి అది ఇంకా డిఫరెంట్ కేస్ అయిపోతుంది. అందుకని యూ కెన్ టేక్ పొటాషియం సైనైడ్. ఆల్కలిన్ మెటల్ సైనైడ్స్ యూ నీడ్ టు టేక్ హియర్. సో పొటాషియం సైనైడ్, పొటాషియం ఐడైడ్. ఎస్ ఇక్కడే మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఇక్కడే ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్. ఇక్కడే మాట్లాడుతున్నాం. CH3I దగ్గరే. CH3I దగ్గర AgCN రియాక్ట్ చేసాం అనుకోండి, సిల్వర్ అయోడైడ్ విల్ బి సపరేట్స్ అవుట్ కదా. కానీ సిల్వర్ ఇస్ ఎ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్, బట్ పొటాషియం ఇస్ ఏ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్. సిల్వర్ సైనైడ్ కి పొటాషియం సైనైడ్ కి దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. సో బెటర్ టు టేక్ ఓన్లీ ఆల్కలిన్ మెటల్స్, దెన్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్. ఎస్ మేఘనా, డెఫినెట్లీ. Unacademy app to attend your special classes. Yes, you can download it. Otherwise, మీరు నిన్న పాపిరెడ్డి తర్వాత ఇంకొక 2 persons వచ్చారు మనకి. అలా ఇప్పుడు డిస్క్రిప్షన్ బార్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ సీ ద డిస్క్రిప్షన్ బార్. అందులో మనకి ఒక లింక్ ఉంటుంది. జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ లింక్ యూ కెన్ ఈజీలీ కన్వర్ట్. యూ కెన్ ఈజీలీ కమ్ టు ద కన్వర్ట్ టు ఓకే. యూ కెన్ ఈజీలీ ఎస్ కరెక్ట్. అందుకనే చెప్తున్నాం డిఫరెంట్ కేసెస్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. పొటాషియం సైనైడ్ అయితే మనకి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ కేసియన్ తో రియాక్ట్ అయితే సైనైడ్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. అదే ఏజీసీఎన్ అయితే ఐసోసైనైడ్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ పాపిరెడ్డి. ఇట్ ఈస్ బట్ హియర్ మనం ఐసోసైనైడ్ రాకూడదు, మనకి ఓన్లీ సైనైడ్స్ రావాలి. ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్పస్ వీఆర్ టేకింగ్ పొటాషియం సైనైడ్ హియర్. ఓకే, గుడ్. సో వన్స్ యూ ఆర్ టేకింగ్ acetonitrile, then it will produce ethylamine. Okay. Ethylamine, when it reacts with nitrous acid, it is HONO2 means yes correct. CH3CN ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మనకి? CH3CN will be produced once the potassium iodide will separates out. Good. It is a covalent compound, no doubt about it. Methyl iodide is a covalent compound. So once you are reacting it with KCN, it will produce Ki, but if it is AgCN, it will produce NC. అంటే CH3 కి కార్బన్ కి నైట్రోజన్ విల్ బి అటాచ్డ్. CH2COOH. ఏంటి CH2COH? నో మహమ్మద్ ఇనాయత్. ఇక్కడ ఏంటో చూడండి, ఓన్లీ రిడక్షన్. ఇట్స్ ఓన్లీ రిడక్షన్, దట్స్ ఆల్. వన్స్ యూఆర్ డూయింగ్ ద రిడక్షన్ విత్ సోడియం. ఇప్పుడు పాపిరెడ్డి అడుగుతున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, సార్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కేసియన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఏజిసియన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ సార్ అని అడుగుతున్నాడు. Instead of KCN, suppose if you are taking AgCN, KCN తో ఏ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది? If you are taking KCN, you will get cyanides. But if you are taking AgCN, you will get isocyanades. Isocyanades produce అవుతాయి. That is the concept here. Okay, right, Mohammed? Where it is? రెండు ఒకటే. Both are one and same in the presence of phosphorus. In the presence of it will acting as a catalyst, that's all. But iodine, in the presence of iodine react అవుతుంది డైరెక్ట్ గా. iodine మిథైల్ కి రియాక్ట్ అవుతూ ఏం పోయింది బయటికి? which has been lost? It is methyl alcohol. Once you are reacting it with phosphorus and iodine, then what will be produced? Methyl iodide will be produced. అంటే PI3 తీసుకున్నారు అనుకోండి, phosphorus triiodide తీసుకున్నారు అనుకోండి, this methyl group will react with iodine and forms methyl iodide. Methyl iodide produce అవుతుంది. రిమైనింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ హైడ్రాక్సైడ్ గ్రూప్, ఫాస్ఫరస్ సెపరేట్ అయి బయటికి పోతాయి.
in the form of either phosphorus or phosphoric acid. Okay, but in the case of phosphorus, in the presence of phosphorus, iodine will react to the methyl alcohol and produce methyl iodide. Okay, Papireddy? Nice. So finally you will get ethanol or ethyl alcohol. And coming to the next one, methyl iodide into ethyl iodide. It is methyl iodide. It is ethyl iodide. How you will get methyl iodide to ethyl iodide? Again, there is a small relation. Methyl iodide is converts to acetonitrile like as in the previous. దీన్ని కేసీన్ తో రియాక్ట్ చేస్తే మిథైల్ సైనైడ్ వస్తుంది. ఇందాక మాట్లాడినట్టే మనం. దీన్ని మళ్ళీ సేమ్ సోడియం ఇథైల్ ఆల్కహాల్ తో రెడ్యూస్ చేస్తే రిడక్షన్ జరిగి ఇట్ విల్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సోడియం మెటల్ ఇట్ విల్ గెట్స్ రెడ్యూస్డ్. రిడక్షన్ అయిపోతుంది. సైనైడ్స్ రిడక్షన్ అయితే ఇథైల్ ఎమీన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో మళ్ళీ ఇథైల్ ఎమీన్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ నైట్రస్ యాసిడ్ లైక్ యాజ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్, ఇందాక చేసినట్టే సేమ్ నైట్రస్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ చేస్తే ఇందులో OH గ్రూప్ అటాచ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్కహాల్. ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్కహాల్. ఓకే, ఫైనల్లీ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ PI3 దిస్ ఆల్కహాల్ విల్ కన్వర్ట్స్ టు ఇథైల్ అయోడైడ్. సో మిథైల్ అయోడైడ్ ని ఇథైల్ అయోడైడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం ఎలాగా? POCl3 no, POCl3 will not be produced, Papireddy. It will not produce POCl3. Okay, so this is the concept how the methyl iodide is converts to ethyl iodide. Coming to the next, methylamine or simply it is called methanamine. It is called methylamine or simply it is called methanamine. Methanamine is converts to ethanamine. How the methanamine is converted to ethanamine? How? Simply, it is a very simple reaction by reacting it with nitrous acid. Once you are reacting it with nitrous acid, this methyl and this OH will separate out as methyl alcohol. Of course, nitrogen and water molecules will be eliminates. And again, this will react like as in the previous case. Like as in the previous case. Like as in the previous case. See. One minute. Yes. Okay, once this methyl alcohol, actually it is called a cyanide method. Okay, Papireddy, it is called a cyanide method. Cyanide method and pilustunnam. This methyl iodide is converts to methyl cyanide like as in the previous. Ivanni cyanide methods. These are all cyanide methods. Ivanni cyanide methods and pilustunnam vitannitli. Okay, then finally this acetonitrile again reacts with sodium or ethyl alcohol. Finally you will get ethanamine. So ikkada kuda ante. Same ikkada same reactions kada. Same reactions. These are all same reactions. కాబట్టి కొంచెం మీరు పొటాషియం సైనైడ్తో ఏమొస్తుంది, దాన్ని సోడియం మెటల్తో ఇథైల్ ఆల్కహాల్తో రెడ్యూస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, దెన్ ఫైనలీ నైట్రస్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అని మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్. There is no necessary to know the mechanism, Papireddy, because mechanism is not required in this case. ఇంతకు ముందు కూడా ఎవరు అడిగారు. ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి మెకానిజం ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ బికాస్ వితౌట్ మెకానిజం యూ కెన్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. మనకు కావాల్సినవి ఏంటి అని అంటే వాట్ ఆర్ ద రియేజెంట్స్, వాట్ ఈస్ ద రియాక్టెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్. దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ అస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో మెకానిజం ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇంతకు ముందు అన్నారు ఎవరో నాకు అడిగారు, సార్ మెకానిజం రాయకుండా ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ ఆప్ చేసేయచ్చా అని. ఎస్, డెఫినెట్లీ షూర్. ఐఎమ్ 200% sure that without knowing the mechanism you can write the objective bits, you can make the objective bits. But one thing I want to mention here is what is the product which is formed in the presence of that reagent. That is most important. అది తెలుసుకోవడం అనేది చాలా important. Then you can easily find out. Formic acid to acetic acid. This is called formic acid, HCOOH. It is called acetic acid. It is called as acetic acid. So how can you find out how can you get the acetic acid from the formic acid? Formic acid నుంచి acetic acid ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? See here, formic acid can be treated with lithium aluminum hydride. It is a strong reducing agent. Lithium aluminum hydride is strong reducing agent. Okay, you are preparing for JEE mains. Okay, then ఒక మనకి it is only TS and AP EAMCET 2021.
these entire videos are only for definitely, but this is only for ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎనీవే నో ప్రాబ్లం. మీకు జేఈ మెయిన్స్ మళ్ళీ సపరేట్గా ఒక ఛానల్ ఉంది, యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, అన్అకాడమీ జేఈఈ అని ఒక ఛానల్ ఉంది. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఎంసెట్ లో కూడా చేయొచ్చు, ఎస్ చేయొచ్చు, కానీ అది గుర్తుంచుకోవటం ఏంటి సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ టు యావరేజ్ అండ్ బిలో యావరేజ్. ఓకే, బట్ గుర్తుంచుకోవటం అనేది ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ టు యావరేజ్ అండ్ బిలో యావరేజ్. Above average people definitely they can learn the mechanism. They can easily learn the mechanism once you know, but it is somewhat difficult to average and below average students. I am telling for all the people, for average and below average people. అందుకని ఇప్పుడు మనకి మెకానిజం మనం చెప్తే so it is somewhat difficult to understand to average as well as below average people. Okay, anyway no problem. Listen, if the time permits definitely we will see the mechanism. Okay, అనుకున్నది ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి మనకి ఇందులోనే. ఓకే పాపిరెడ్డి, ఎనీవే నో ప్రాబ్లం. Thank you for showing your interest. So lithium aluminum hydride is a strong reducing agent. So carboxylic acids ఎప్పుడు కూడాను ఆల్కహాల్ గా రెడ్యూస్ అవుతాయి. Why because if you take the alcohols is getting oxidized to aldehydes are getting oxidized to carboxylic acids. In the same way, see here, these carboxylic acids are directly converts to alcohols, directly converts to sodium borohydride for formic acid, sodium borohydrate. No, it is a strong reducing agent కాబట్టి దీంతోనే మనం చేస్తాం, సోడియం బోరోహైడ్రేట్ కాదు. తెలుగు లెక్చరర్స్ ఎవరు లేరా? ఓకే సరే చూద్దాం. మనం మళ్ళీ మెకానిజమ్స్ కోసం సపరేట్ ఒక కోర్స్ మనం లాంచ్ చేసుకుందాం దీనిలోని అన్అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్లోని. దానిలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇది ఏంటంటే ఓన్లీ ప్లెయిన్ మనం మాట్లాడుతున్నాం, ఎందుకంటే మనకి కొంచెం క్విక్గా ఈరోజు అయిపోవాలి కదా అలిఫాటిక్ అన్నది, కొంచెం క్విక్గా మనం ఇది కంప్లీట్ చేసుకోవడం కోసం వీఆర్ డిస్కసింగ్ దట్. ఓకే రైట్. సో దిస్ మిథైల్ ఆల్కహాల్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ మళ్ళీ సేమ్ ఫినామినా స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి. సేమ్ ఫినామినా, ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ఫినామినా. Again this alcohol will react with phosphorus triiodide, then again it will produce methyl iodide produce అవుతుంది. And finally this methyl iodide is reacts with KCN like as in the previous it will produce methyl cyanide again. ఇంతకుముందు ఎలా అయితే చెప్పామో అలాగే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వస్తుంది. But in the presence of hydrolysis then what will happen? It will produce acetic acid. So acid hydrolysis చేస్తున్నాం. In the presence of acid hydrolysis you will get acetic acid. That's all. Okay, good. Next one, guess. Ethane to methane. So how you will get ethane to methane? Where there is a methane, see here it is methane. సో ఒక ఈథేన్ ని మీథేన్ గా ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం? ఈథేన్ ని మీథేన్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే అగైన్ లైక్ యాజ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు రియాక్ట్ ద ఈథేన్ టు క్లోరిన్ ఫస్ట్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఎందుకు సన్లైట్ ప్రెసెన్స్ లోనే చేయాలి అంటే బికాస్ chlorine will produce a free radicals, chlorine radical and chlorine radical will be produced. It is a free radical mechanism. Okay Papireddy, this is a free radical mechanism. In the meanwhile of the free radical mechanism, one chlorine has been substituted with the hydrogen, one hydrogen will be substituted with the chlorine, then it will produce ethyl chloride first. Ethyl chloride ni aqueous KOH తో రియాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ టూ ఇంపార్టెంట్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి, aqueous KOH, ఆల్కహాలిక్ KOH. aqueous KOH తో రియాక్ట్ చేస్తే హైడ్రాలసిస్ జరిగి ఇథనాల్ ప్రొడ్యూస్ అయింది, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అంటే KCl పోయింది. అదే నువ్వు ఎస్ దాంతో కూడా చేయొచ్చు అనుకుంటా, ఒకసారి చూడాలి మనం. సోడియం బోరోహైడ్రైడ్. ఓకే యా ఓకే రైట్. ఇక్కడికి వచ్చాం aqueous KOH and alcoholic KOH. So if you react this ethyl chloride with alcoholic KOH, then what is the product? ఇది aqueous KOH తోనే చేస్తాం because you need to get the alcohol. బట్ ఆల్కహాలిక్ KOH తో చేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇందులోంచి ఎథిలీన్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఎథిలీన్ విల్ బి
separate sort. అంటే dehydrohalogenation will be separate sort. అంటే ఇక్కడ హాలోజన్ పోతుంది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కూడా పోతుంది, రెండు పోతాయి. హైడ్రోజన్ అండ్ హాలోజన్ రెండు పోయి dehydrohalogenation will be going on, and finally you will get alkene. That means alkyl halides to alkenes you will get. బట్ మనకి డైరెక్ట్ గా ఆల్కీన్ రాకూడదు కదా, ఈథేన్ ని మీథేన్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. అందుకు ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్పస్ యూ నీడ్ టు టేక్ ద aqueous KOH బట్ నాట్ ఆల్కహాలిక్ KOH. రెండు రియాక్షన్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే. సో ఆల్కైల్ హాలిడ్ ని aqueous KOH తో రియాక్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆల్కహాల్ ప్రొడ్యూస్ అయింది, ఇథైల్ ఆల్కహాల్. సో ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ని పొటాషియం డైక్రోమేట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇస్ కాల్డ్ as chromic acid. Chromic acid is also a strong oxidizing agent. So in the presence of these strong oxidizing agents, then what will be produced? This ethyl alcohol will be produced to acetic acid. So alcohol అనేది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కింద ఆక్సిడైజ్ అయింది. యా కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవటానికి కావదు, ఒక నోట్స్ లో మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ టాప్ మోస్ట్ ఆథర్ బుక్ నుంచి నేను ప్రింట్ చేశాను అనమాట, అంటే కాపీ చేసుకున్నాను. Anyway, it is ethanol alcohol. Alcohol is converts to carboxylic acid. Alcohol is converts to carboxylic acid. Okay. So it is chromic acid. In the presence of a strong oxidizing agent, it will converts to carboxylic acid. You know very well, carboxylic acids reduce అయితే alcohols produce అవుతాయి. Alcohols, yes. ఏంటి క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఎక్కడ? KCl పోతుంది కదా, ఇక్కడ క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్స్. దిస్ ఈస్ క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్. HCl పోయింది, క్లోరిన్ వచ్చింది. aqueous KOH అయితే KCl పోతుంది బయటికి, KCl పోయి ఆల్కహాల్ సెపరేట్ అయిపోయింది, ఆల్కహాల్ యాడ్ అయిపోయింది, దట్స్ ఆల్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్. ఓకే. Then this alcohol will be treated with a strong oxidizing agent like potassium dichromate in sulfuric acid. Then finally you will get acetic acid. లాస్ట్ కేసు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎసిటిక్ యాసిడ్ అని అంటాం, కాబట్టి దీన్ని బేస్ తో రియాక్ట్ చేస్తాం. బేస్ తో రియాక్ట్ చేస్తే వన్ సాల్ట్ లైక్ సోడియం ఎసిటేట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. సాల్ట్ అండ్ వాటర్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్, sodium acetate will be produced. Okay. So finally this calcium hydroxide and sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide and calcium oxide. It looks like a soda lime. Looks like soda lime. Sodium hydroxide NaOH plus CO plus NaOH, soda lime. Decarboxylation jarugutundi. Soda lime presence lo it is called as soda lime. Soda lime presence lo decarboxylation jarugutundi. That means removal of carbon dioxide can be done. సో ఇందులో ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. రిమూవ్ అయిపోయి వాట్ ఈస్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్? అఫ్ కోర్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ Na2CO3. Na2CO3 ఫార్మేషన్ లో పోతుంది బయటికి. అవర్ రిక్వైర్డ్ ప్రొడక్ట్ లైక్ మీథేన్ విల్ సెపరేట్ అవుట్, దట్స్ ఆల్. సో ఒక ఈథేన్ ని మీథేన్ గా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే, యా ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్, దట్ ఈస్ ఎలిమినేషన్ బై మాలిక్యులర్. వెరీ గుడ్. సో ఈథేన్ ని మీథేన్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఈథేన్ ని క్లోరినేట్ చేయాలి, ఇథైల్ క్లోరైడ్ వస్తుంది. దాన్ని aqueous KOH తోనే రియాక్ట్ చేస్తే ఆల్కహాల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఆల్కహాల్స్ ని స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ తో కానీ రియాక్ట్ చేస్తే ఫైనల్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఓకే. ఎసిటిక్ యాసిడ్ నుంచి మీథేన్ రావాలి అని అంటే మనకి సోడియం ఎసిటేట్ ఫార్మ్ అవ్వాలి. ఎసిటిక్ యాసిడ్ ని సోడియం ఎసిటేట్ కి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? సింప్లీ బై రియాక్టింగ్ ఇట్ విత్ స్ట్రాంగ్ బేస్ లైక్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. దెన్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ సోడియం ఎసిటేట్. సోడియం ఎసిటేట్ ని సోడా లైమ్ తో హీట్ చేస్తే ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ మీథేన్, దట్స్ ఆల్. అండ్ ఇందులో డీకార్బాక్సిలేషన్ జరుగుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కార్బోనేట్స్ సెపరేట్ అయిపోయి యూ విల్ గెట్ మీథేన్, దట్స్ ఆల్. అప్ టు దిస్ we will stop this session, and today again we will have a special class session at evening 7 to 8. Okay. మాకు పర్మిషన్ లేదు పాపరెడ్డి, టెలిగ్రామ్ లో ఎలా సెండ్ చేస్తాం మనం? ఇట్స్ డిఫికల్ట్. ఓకే. Anyway, no problem. Thank you Papareddy for participating more efficiently. Thank you very much. Up to this I will stop the session, and today evening at 7 to 8 o'clock. Today evening at 7 to 8 o'clock there is a special class. Okay. Please come to the special class also, Papareddy. Okay. Anyway, thank you very much. Bye bye.